Karibuni tena kwa mara nyingine kwenye Wanawake live chat ambayo tunakuwa na marafiki, ndugu, jamaa kwa ajili ya kuweza kula pamoja, kunywa pamoja, lakini zaidi sana kuzungumza mawili matatu. Leo kilichopo mezani hapa bwana ni kero ya wanawake wengi. Wanasema kwamba eti wanaume huwa wanapenda wanawake ambao hawajazaa. Yaani akutana na mwanamke ambaye amezaa na mwanamume mwingine inakuwa ni ngumu kumuoa. Labda anaweza kudate naye tu, lakini sio kumuoa. Lakini wanawake hao akikutana na mwanaume ambaye ameshazaa hata na wanawake 10, yuko radhi kuolewa naye na akatunza watoto wake vizuri. Jamani. Hilo lina kweli. Karibuni sana. Hata leo tuko wapi? Tuko kwa mara ya pili tumerudi Koko kwa mwaliko maalum. Leo tumepata mwaliko maalum kutoka kwa Saidi Koko. Saidi boy. Saidi Koko, yani miaka 800. Actually unajua Saidi anajulikana sana. Saidi anajulikana sana, huwezi kuamini. Maana yake ni a long time kwenye game. Angekuwa ni msanii, sisi tungekuwa ni angekuwa ni msanii gani? Kwa sababu yani kwenye entertainment industry Saidi yuko vizuri sana. Hongera sana. Vipi chakula? Maana nilikuwa mshaanza kula. Ndio maana tumekubali mwaliko kwa sababu kwa mara ya pili. Hatari. Noma. Ada mseleko siku ile. Saidi anatupiga humo. Eti baada ya mseleleko. Jamani. Mseleleko. So anyway, ukipenda tumejaribu kuagiza vitu karibia vyote ni vile vile, lakini ladha ni tofauti. Hapo wewe kuamini chef mmoja. Mzee Ondondo. Mzee Ondondo anatisha jamani. Jamani. Sikia. Unajua kwa nini sisi hatupendi? Yaani mademu ambao washazaa, mwanamke kishazaa, ana watoto. Unajua kuna kimoja kinaitwa hivi, Waswahili wanasema hivi. Yaani kipolo cha zamani unaenda ukakipasha, alafu watu wakapita nacho. Sasa imagine wewe umechili na mkeo huko nyumbani. Maana simu oya, naambia ex wake, oya, dogo yuko fresh huyo. Dogo yuko weekend bwana. Dogo yuko hapo, tumepumzika niko na wife. Hapo wife anapigiwa simu na ex wake, baba wake, baba mzazi. Eti dogo yuko fresh. Naambia yuko poa. Saa 8 za usiku. Yaani sio na zamani weekend bro. Yuko poa. Okay, nenda nikaja, unaweza kumleta. Mlete nini? Nauli hapo fresh. Mlete home. Unajua kuna wasela wengine wamezaa nao wanawake tu alafu bado wanaishi ghetto. Mlete ghetto bwana, na zawadi zake nimemwandalia. Kumbe ana jambo lake. Anataka kulitimiza. Akishapeleka na ukasema kwa sababu ya dogo nini? Ukamwonea huruma bana, dogo ache dogo aende. Karibu. Unaona bana? Karibu. 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 Usikatisha. Kwanza hapa tu, hebu hapo kwanza tukuulize swali. Safi za kwako. Yaani hapa mimi nina swali tu. Mimi naitwa Joyce hapa tuko kwenye na live chat. Yaani tuko kama hivi tunakuwa tunakuja. Swali moja tu. Wanawake tunalalamika sana. Tuna uchungu tunasema. Tunasema kwa nini mimi kama mwanamke nikiwa nimezaa watoto na mwanaume mwingine tukaachana, nikija kukutana na mwanaume mpya anakuwa mzito kunioa. Lakini kama nikutana na mwanaume ambaye ameshazaa na wanawake hata 10, ana watoto wengi, mimi niko tayari kumpokea, tukaoana na nikalea wale watoto wake. Lakini mwanaume anakuwa mzito kuoa mwanamke ambaye ashazaa mtoto. Lakini nategemea hapo, tuko tofauti, wewe tuko tofauti. Nategemea kwanza, mwingine anapenda mwanamume anapenda watoto, kuna wengine anapenda watoto. Ni kama mama ukichukua kwa upande wa mwanamke, anapenda watoto wa mume. Kwa the same
Lakini sasa ukienda kwa sisi tunakuwa wewe haja yako hapo kwenda pale kwa kitu na kutaka wewe tu. Hataki watoto wako ambao ni mbaya. Ni mbaya. Unajua unapokupenda mimi wewe na mimi napenda na watoto wako. Sawa, lakini kwani sasa wengi hawako hivyo? Au wewe hujui kama hiyo ni huru kwa wanaume wengi? Si wote lakini wewe unaonaje? Majority ya wanaume. Hapo kwa kweli nimefanya research. Kwa sababu mimi naona kama mama mdogo anakuwa na wakorofi. Kweli? Kwa sababu kuna ile mambo umeona kuna mambo kuna wengine kwa nini wao wapende watoto wa wanaume. Tena huwa ni rahisi sana. Rahisi kwa wanaume kuchukua watoto. No, hiyo inataka ukute mtoto ambaye ametokea tayari ndani. Ngoja usikie skendo ya baba wa kambo. mama wa kambo. Mama wa kambo. Ndio. Siku zote ni mama wa kambo. Ndio. Unajua kusikia hata issue zote baba. Usikie baba wa kambo. Baba wa nchi tunachukua katika moja kweli. Mama, ngoja. Unajua kwa nini inatokea hivyo? Inatokea hivyo kwa sababu kawaida mababa huwa hawaongei. Hawaongei. Mara nyingi wanaongea tumbani. Anamwambia mke wake yale manyanyaso, anamwambia mke wake. Mke wake hawezi kumuonyesha yule mtoto yale manyanyaso anaonyanyaswa ndani kwa maneno ama kwa vitendo. Sisi wanawake tumeambiwa kusema. Ndio maana ni rahisi kusema. Do you understand? Ndio maana mnaona kwamba mama kambo anakuwa na maarufu kwa baba. Sio maarufu kwamba wao wanaonekana hawapendi watoto wa wanaume, lakini si wanaume tuko poa. Kama nampa point moja hivi unajua. Utakuta kwa mfano baba kajitolea kamchukua yule mama na mtoto. Lakini mtoto ampe respect baba kwa sababu anajua sio baba yake. Umeona? Unaweza kama asubuhi akamka asubuhi tu akasema baba hata kushika moyo anaweza kushikamoo anaweza shikamoo sio shikamoo tena anaweza kuna shikamoo sasa tayari yani hadi ile tu kwamba mimi baba mimi na babangu yule huyu nani umeona sasa mtu utakuta mwanamume ana struggle inamuuma ingia ndani mwana mtoto kama mimi kwa mfano ninaye dadangu yuko Marekani yeye ana boyfriend wake lakini ana mtoto alizaa katika hapo lakini sasa yule mtoto anamchukulia mtoto amekwenda paka mtoto kama kwenye nyumba kwa sababu ampendi yule jamaa alikuwa kwenye hampi respect. Umeona? Sasa mtoto kaenda kazunguka akashindwa karudi tena pale pale. Anaona aibu sasa mtoto kwa mama yake na baba sasa na mtoto na baba yake wa kufikia. Yes. Lakini baba alikuwa anajitahidi kila kitu anachofanya anamfanyia. Kila kitu. Shule sifa nini kakwama huko baba ni girlfriend anamtumia hivyo. Lakini sasa imeenda ndio anazungumza yale umeenda utakuta baba anajitolea lakini mama sana anashindwa sasa unajua ni mtoto wake lakini kuna mwingine yes. Na mtu wake ni huyu mmoja. Sasa anakuwa anashindwa kuongea. Yes, sasa kwa upande wa Mungu inaonekana huku sipo. Mbona mama bitu anyamaze? Bwana msikize baba, unajua hata ukiongea baba yako kwa lakini sasa mimi no. Kiingereza kisha kwa kingi, you know what I'm saying? Katoka. Mbona you know what I'm saying? Anafanya kama mwanaume. Kama na mimi naweza mimi ngoja. Anakuwa na play hater kwa sababu eti mamake ampendi babake no more. Basi ndio hivyo dada. Kwa hiyo yani kwa kweli sasa mbona sisi wanawake ndio tukao tunaona kwamba wanaume kwa nini hawapendi wanawake ambao tumezaa watoto? Wanasema kabisa ni wanaume wanasema vipi? Sasa kuna wanaume wengine wanaogopa majukumu. Kuna majukumu na mimi kienda kwa yule hapa kuna mtoto hivi lakini ni mapenzi kama uko nacho kitoe. Wewe utaongea na mke wako ndani au girlfriend wako jamani mimi leo siko vizuri, hebu nisaidie na mimi hapa. Lakini hangaika nje huko nikipata na sasa mwingine anaogopa majukumu ndio tuko wengi huko wengi wako hivyo. Wengi wako hivyo. Yaani mtu kuingia huko wapi? Kwa mimi sababu nikaa sana nje. Umekaa nje? Mimi kwa London sana nikaa kule. Sasa kule wazungu mtu akiingia mzungu anaingia front. Na mzungu akifika mtoto miaka 18 lazima mtoto wa 18 ajianzishe mwenyewe maisha yake. Umeona? Kwa hiyo ni vitu ambavyo program lakini kwa hapa mtu ni nje yangu tena nianze kiingie pale tena hii. Na mimi huko na watoto wangu labda wengine wa nje anaona kama mzigo lakini kumbe sio mzigo kujipanga tu. Ukijipanga una kila kitu. Una solve huko na solve kama uko nacho bwana mwanangu nimezunguka nipata uje mtoto anataka gift kidogo tu lakini unajua unamjali. Ni kama madada au nani ukizunga bwana mke wangu nimeona kitu fulani hapa tunakionaje? Kweli wananijali lakini sasa wewe unakuyanga tu. Ulikuwa unamtumia mwanangu 18. Kweli wanaume sasa hivi yani kabisa hiyo imeonekana kabisa dhahiri na wanasema yani sometimes hata amekaa na marafiki zake akiwaambia bwana mimi sasa nataka nioa muulize yani unamwambia
yule mtoto. Umeona sasa? Weza. Umeona tayari unachowoga tayari. Hata nyumbani, hata familia, yani kwa sababu ni kaka yangu mimi anakuja nyumbani kutoa taarifa, bwana mimi nataka kuoa. Ni kweli, lazima waulize kwamba mtoto utaweza? Yani sasa unajiuliza kwa nini? Yani lakini hapo huyo ambaye anataka kuoa inawezekana naye ana mtoto ana watoto. Ni kweli kabisa. Lakini hawamuulizi je, kama unataka kuoa atakuweza wewe? Hapo sasa. Hawaulizi kama atakuweza kwa sababu na wewe pia una watoto ambao umezaa na mwanamke mwingine au wanawake wengine. Hawaulizi. Ile wanauliza tu kwamba je, utamuweza mwanamke ambaye tayari ana mtoto na mtu mwingine? Sasa hivi nimeona kuna meme fulani kwenye meme zinatembea. Wanasema ukitaka kumwoa mwanamke aliyezaa hakikisha kwamba mwanaume aliozaa naye amekufa. Yes. Yaani hakikisha ndio hiyo hofu. Yaani sasa kaka nitajua huyu ameishi nje. Yaani natamani kusikia kaka ambao wana uzoefu na hapa. Wana hao ambao wana exposure nao. Mimi hata huko tayari miseli shapiga simu. Ni yale Ni yale tu. Hapo tunapata mo. Ni yale kabisa. Unajua hata nje. Nje tena unajua mtoto ukiwa na mama mwenye mtoto. Mama ndio mtoto anajifanya yeye kama yani kesha kuwa mkubwa, anaweza akataka kupigana na baba yake kambo. Akawa yuko yani unaona bana. Hii ziko yangu yani mtoto wake yani rafiki yake wa kike ana mtoto anakaa na mwanaume mwingine, alimpiga ngumi yani baba yake. Baba yake wa kambo. Ni kweli na jamaa kabisa. Kuna kingine nacho tunakuwa nyinyi mnakuwa upande fulani wa mama, mna upande kama wivu. Mimi kisha move na huyu huku pamoja, lakini azongo na mtoto wangu huku utanifanyia figisu. Unafunga ile connection. Unaona kama unashonielewa? Yaani kama mimi na mtoto na mtoto na huyu, sawa dadangu. Alafu mimi nishaenda relationship nyingine, lakini huyu anaikata. Kama mtoto na mtoto ni asili inatuuma sana. Sasa utafanyaje? Hiyo nayo topic nyingine kweli kweli. Unasemaje hiyo? Hiyo nasema ni kwamba sisi tusha move. Niko na girlfriend wangu, mke wangu nimedivorce na mimi naye. Lakini sasa mwanamke anamkatazia kuona watoto. Mwanamke anamkatazia kuona watoto wake. Unaona sasa ile inakuwa inatuumiza sana sisi. Nyie wanaume sana. Na wanafanya makusudi. Hii sikukumiza na hiyo na kipenzi hiyo ni watoto au ni mtoto kwa anakuminya pale sasa. Sasa wewe unakukuruka unahangaika, lakini bado moyo wako unakuwa pale na yeye anafanya makusudi, yani inakuwa hiyo ndio kama unasema na ndio yale niliyosema, nianza kusema mwanzo. Yaani kwamba yani kipolo cha zamani ni rahisi kukipasha. Unaona bana? Yaani umekaa na mtu wako mara simu ya mlete bana dogo. Umeenda kenda ghetto nini bana, kwa sababu umeshafanya. Inaweza kufanyika lolote lile. Wewe ndio hofu yako. Yaani hofu nyingine ya wanaume ni kwamba mtapasha kipolo. Sasa kuna watu hawajamalizana mambo. Wengine bado wako na ama feeling. Situation imevunja lakini mambo hawajamalizana. Hiyo ni kawaida na yuta. Eti dogo kaja afu na amebeba dogo, nenda kachukue pipi, chukua hii hapa moja. Joy ndio iko hivyo. Mbona kaini sana? Na huko sababu umeweka kwa msisitizo. Ile ni kweli. Kuna watu wamalizana. Yaani kuna watu, yani kuna situation imetokea, ndoa yao sana ukavunjika, lakini bado kimapenzi hawajamalizana. Kuna vitu hawajamalizana. Feelings zinakuwa bado zipo kwa mbali sana. Ndio hata mfano wangu mwenyewe mimi samani nimkatisha. Sema muhimu sana. Mimi na mke wangu mwana mzungu. Lakini nimezaa na watu wanne. Kila mmoja na mama yake. Hao watu wanne. Mmoja alizaa hapa. Sheki sasa. Unajua bila nilikuwa na furahi vile. Yaani yuko amerelax. Show yenyewe tunasema wanaume wanakubali nini? Wanawake wazao wanaweza anacheka. Wewe mzala tofauti. Umeona tatizo la wanawake. Kama mimi kama siondoka 98 kwenda Uingereza. Kabla siondoka nilikuwa nimwacha mke wangu girlfriend wangu kajifungua. Kwa nimeenda kule na kule nikakutana na dada mwingine naye nikaoana naye wife Mfaransa. Kwa nitoka Tanzania nikaenda kwa Mfaransa. Kaenda miaka 4 tukaachana. Nikarudi kwa Poland. Tuka girlfriend sasa hivi tukoana. Nikatoka hapo nikajump kwa Mwingereza. Kwa Mwingereza nimezaa na mtoto
mwingine mmoja. Watatu sasa. Nilizana Tanzania, nikazana Mfaransa, nikaja na Mwingereza. Sasa hivi ndo Mpoland, ndo niko naye. Sasa unaona nilipofanya mimi sasa. Kwa sababu napenda watoto. Wale wote ni mfano mazao wote wa friends. Umeona wote wanaelewana. Yaani utapiga simu mtoto uko anaendeleaje, anafanya nini? Nimekuja hapa yule mama nilizana naye kwanza bado feeling anazo sana. Lakini nilichofanya mimi toka niko kule nilikuwa naleta mizigo, anauza mwenyewe na huyu wako close na mama mtoto wangu wa hapa. Wako very close. Okay. Umeona? Yaani nimefanya kwamba na huyu current ulionaye ndio huyu hapa yeye. Yuko close na yule wa kwanza uliozana naye. Na wengine wote walikuwa wengine. Yaani hapo yaani hapo sikiliza. Mfano bwana sikia bwana nani? Naitwa nani? Kasongo. Bwana Kasongo. Sasa bwana Kasongo ndio mwana Kasongo aliozana naye hapa Bongo. Mimi niko naye. Unaona bwana? Na yule niko naye kwa sababu tu lakini feelings za kwanza bado iko kwa sababu hakugombana. tatizo Mimi nikasema kuna vitu vinatokea. Na point iko sawa kabisa. Alafu imekuwa nini? Alafu sasa unaona yule sasa inakuaje? Mimi nataka feeling na naye. Yule feeling sana nayo kwa sababu akiwa mwenyewe ndio mwingine hata ukiona karibu mkiwa naye karibu anakuwa kidogo ile refu yake inapungua. Lakini ukiwa mjali sasa kwa sababu umeshazaa leo unapita huku ile bado inamuumiza. Lakini yeye anaendelea na maisha yake hata kama kipindi kile alikuwa niko kule napigia naye alikuwa na boyfriend yake boyfriend kwa na wife mimi nikimpigia wakati yeye ananipigia mimi kumjua mimi mtoto wangu anaendeleaje. Umeona lakini boyfriend ngamba mimi usigombane na mimi wala usikasirike mimi nishazaa naye siwezi kuwa against na huyu mama watoto mimi mtoto wangu chochote anachotaka ana matatizo lakini mimi nitamsaidia. Wewe ukiona uko naye mimi mimi sina tatizo. Mimi naomba huyu maisha marefu. Sasa wengine wana roho ndogo. Sasa ndio shule inaisha hapo sasa. Ukiambia yeye nimekuja hapo umeachana sio unajua ni mambo yao wenyewe. Wameachana na huyu jamaa sijui tena. Umeona? Kwa hiyo sasa yuko available. Yuko available, yupo tu mwenyewe. Na mashallah mzuri kweli. Yaani sasa na wewe lakini uko na mke mwingine. Mimi na mke wangu. Na wewe pia uko na feelings naye pia. Feelings ya mtoto mimi kama nilikuwa kama rafiki sasa. Yaani very close friends kwa sababu ni watu ambao tumetoka mbali yani muda mrefu. Tuachie friends. Sakula mzigo hapana. Feelings sakula mzigo lakini akikuletea hapana tulishajaribu hivyo akijaribu sana unajua dada kuna kona hivi tena kwa hiyo alishajaribu ili kujaribu na maana kwenye kona za kunibana kwenye nani kuna nani unaona kona unajaribu na wewe na unajaribu ngoja umesikia point yetu hiyo ndio hiyo point tunasema kuna wengine kwa hawajamalizana ndio maana ukuta wanaume wanakuwa na sio mwanamke tu pia kuna wanaume pia hawamalizi. Sio kwamba ni mwanamke tu amalizi, pia kuna wanaume pia hawamalizi. Unaongea mimi. Sawa. Bosi usioseme tu kwamba yeye umeona sasa kama ni mwanamke kama yeye kwa mfano halisi. Ndio maana hapa topic kwamba ndio maana sisi hatupendi kwa sababu mwanaume amalizi lakini pia na mwanamke pia. Yaani ndio maana hawapendi kuoa wanawake ambao walishazaa. Labda huyo mwanaume haya amekufa. Ni wanawake mnachelewa kuachilia. Ni kweli. Ni kweli kabisa. Haraka iko right. Sasa mwanamke anachelewa kuachilia hao. Yaani nyinyi mkipenda mkiona mtu mnamwachia taratibu. Mimi naweza kuachia leo poa kesho nimeendelea na mtu mwingine. Lakini mwanamke atajifikiria atachelewa. Ndio kwa lakini wewe hapo tunaongea kuhusu kwani mimi sana kuna watu kuna mipasho mingi ndio kuna mataalamu hayo kitu uende kwa huyo bwana wako wa zamani kupeleka mtoto au uongee na bwana wako wa zamani ndio wife wangu mtoto welcome come in watu wengine tuna roho ndogo nilikuwa nishaanza kupata hofu ya cha kuzuka hicho. Neema. Njoo kuna maswali mengi utapigwa Neema njoo. Neema njoo jiunge. Kuna maswali mengi. So is that the end of your Swahili or there's more? There's more. Wow. Yeah. Naam. Okay. Nani? Sasa hapo tutambulishie mada tafadhali. So what we're talking about here is a quite interesting chat. So what we're saying is that it's difficult for male or men to marry a female who has kids than a female likewise, like vice versa. Yeah. And it's because men think there's still attachment with baby fathers and stuff. Actually, women are saying that. They are saying that. That it's difficult to get a man to marry a woman who has kids because they think there's
some entanglement and all kind of strings still, you know, going on with the exes, but also the responsibilities. There's a lot of responsibility. But I think it's more than love than responsibility. It's more love than responsibility. So, so your husband actually was giving us some stories here, short story. like real stuff. So, real stuff. some real stuff. It's quite interesting because that is what, yeah. Anyway, do you have kids with him? Yes. How many? One kid. Yes, but there are 4 kids in the picture. Yes, and there are 4 ladies. He's told us that. To the picture. So I think there are 2 things. Depends on the circumstances. Is if you marry someone that have a children and the other person died, this is different circumstances. And then when you marry other person with the kids that the other parents are still alive, it's absolutely different situation as well. So I think there's the emotional platform is really important, and if like in our situation the other moms are around, I think it's really important to not to cut the ties, because it's important for the children to find themselves in new situation. And bear in mind, I not try to replace any of the moms. I try to create home for our children, and I say our children because they were always our children. That's very nice to hear from women. Not all women. I'm the one who remember birthdays. I'm the one who remember all the Christmases. I'm the one who remember graduations and everything else. I think it's really important to support children as much as you can on my own level. But the thing is that the topic is that we so much difficult. We cannot, like, for me to come and it's alright. Marry you. Don't have kids. Once you already have the kids with this guy, it's just for me. Once you say no after kid, 2 or 1, I'm pregnant. No. Why? Because I just don't feel comfortable. But why? Because I don't feel comfortable. You might still have this, some feelings, with this guy. So you marry me him sometimes. You marry me next time. You say, let's go to Hawaii. I'm going to Hawaii to my mom. And then why are you going with the? We need to take the child there. Okay, this is a different situation because your mentality is to be ahead of a family, but this is not for him. This is for the baby. And then you're not coming to replace to be his dad. You are there to support me to raise that baby. And I think that the again, emotional support is really important, because it's not you don't put yourself in a situation. This is your priority, right? I love children because I wanted to have more children, so I'm happy to have a big family. Listen, hear me out. My fear is that his kid later on when he's growing up, he will say, no, he's not your dad, man. He's just like and then he's gonna be like, maybe pick up a fight with me because I'm not his father. That's why I just don't wanna marry you no more. You want me So you lose. Yeah. Let me ask you a question. Maybe the opposite of the topic. You knew he had kids, right? Yes. And you knew he had a relationship with the because mother. he was transparent, and that's really important. So you didn't have open when you didn't have kids, right? No, I did not. So, like, what thoughts or what did you have in mind, or what sort of process you had to go through to actually decide, okay, he's interested in me, I want to be with him, but he's got 3 kids, different mothers, and they're all in the pictures, and oh, come on, I know women. Let me cut you off. No, just hold on. Listen, just 1 second. Listen, we don't talk about even her. We talk about this guy. No. I want to hear because I want to hear that. I think it's your personal fear. If she had kids. We talk about if she had kids. I know. This guy won't I want her to say something. He wants for me myself. I love it. No, you didn't pick any white girl with no. Yeah, with but the I think if I would have a child, it would. So let me just ask the question. Okay, finish. Miaka mitatu siana. Mtu wangu wa 3. Alikuwa na mtoto tayari. So let me just finish the question. Was it easy for you? Okay. Was it easy for you
Because I mean, you could have had a man who didn't have kids. Yeah. Okay. But you got 3 kids, different women. The children element isn't a problem. Children have love and passion for everyone who has a passion and love for her. It's a dual reflection. Yeah. It's not a friendship, right? It's someone who came is with my dad, right? So I needed to work really hard for them to accept me. Yeah. But I think the hardest bit is to co-parent with the other moms, because everyone raised in different house. We all different nationalities, each of us. Background of the children is different for ladies, for different nationalities. So the cultural wise, everything else, it was hard to combine it all. But I think after 12 years of marriage, we sort of made it work. 12 years. I think we made it work. So it is possible. But it's hard work. You need to, you're gonna be put to the wall, and sometimes you will need to bow down, and it will be your feeling hurt. But you then think of the children that are in the pictures, and you do it all for them to be happy, because you can deal with your emotions. You're adults. You have all the points in the world. But this is your pride. No. You see. This, the pride that we have. It's like a gorilla. Yeah, okay. It's a gorilla. But if you ever see a family of a gorilla, yeah. When someone tries to come into Take the family, I like them more. The orange monkey, I like them more. Yeah, you see them. Those ones. those ones. They like us. We have the same mentality. It's just because. So when a woman, find a woman with the kid. Yeah. See, I'm gonna start thinking I get from far, man, to the top, and then come down here to you. And I say, she has a kid with the other guy, and this kid, in the 5 or 10 years, is gonna be somebody. Maybe gonna be another level. So, do you think I'm gonna be still having a chance? Yeah, try to be his best friend. No. Listen to me. See, it's not reformable. No, I'm gonna try everything. Okay, come out of your box. Come out of your box. I'm already out the box. I'm not gonna accept you. That's it. Okay, hold on. Let me convince you. Long time ago, our mothers did not work, and that was normal. Mom does not work. Women sit at home. That's their job. Yeah. Now we progressed, right? We allowed to be out there and be independent. Now you seem to have a problem with that, because if I have a kid, I'm independent woman. I'm a single mom. Now I approach you. I want to create family with you, and that child does not see you as an enemy. He wants to see you to replace someone that left. You understand the different situation? You see what happened? And he will appreciate you. I'm gonna laugh when he's a kid. He's really gorgeous. He's a little kid. Then I'll be killing with him. But later on, there's gonna be some rumors. No. Oh man, it's not your dad, man. Even the kids, they say themselves, man, it's not your dad, man. What's wrong with you? He said he doesn't have to call you like that. But the old kids know that I'm not their mom, and we make it very obvious, because there's a barrier between mom and auntie. So let me tell you, here in Tanzania, in Africa, in Africa, you say I need to come out of the box. I'll be out of the box before even the box is there. But I think in respect to you, what you're doing, I think if you were born here or raised here, you'll have a different mentality or perspective. Because it's not normal here. It's not normal. It's not normal at all. I've lived in UK for many years, so I know that's a normal thing. But here it's not. Like what you're trying to you, it's normal. Like your kids, I need to talk to their mothers. Like we need to have like some kind of communication. We need to talk. We can go out for a drink. Because I know a lot of friends in UK. My friends, they go out drink with their exes, with their new wife. Like it's normal. Like we are friends. It's a chat, in a chat. It's a chat, Joe on a chat. It's a chat, in a chat. Wanawake live chat. It's a chat,
Wanawake live, super yuko na vibe. Izo chati, sema utakacho, hakuna mipaka. Superwoman, kumbuka sema, yaliyo mema, sikika vyema, ndani ya chati. It's a chat,